C'è Gwen Stefani che è in collegamento con noi. Hey Gwen, how you doing? Ciao Gwen. I miss you. I miss Italy. I miss being in Europe. It's crazy, but I'm so excited to share new music with you guys. We miss you too. Dice che le manca moltissimo l'Italia, a noi manca lei e ci piacerebbe comunque essere lì da quelle parti dove vediamo splendere il sole. Noi qui a Milano sogniamo spesso la California. We're here in Milan, it's everything gray. So we're dreaming California. How is Christmas time here? It's really beautiful actually right now. I know. We can tell from the trees in the back. Yeah. Actually, it's a little bit cloudy today. This is like a little bit of a cloudy day, but you know, it's hard all over the world right now with the pandemic going on. We have a lot of restrictions here right now, but luckily I'm able to do new music, so I've just been like diving into that and trying to do what I do and get on with it. But yes. Nice. Siamo collegati con, appunto, stiamo vedendo la luce che filtra dalle finestre, sta dicendo che è una giornata un po' grigia. Una rara giornata grigia a Los Angeles. Sì, che comunque corrisponde a una giornata di sole dalle nostre parti, però no, giustamente sta dicendo che stiamo vivendo un po' tutti in tutto il mondo un momento un po' difficile a causa della pandemia. Lei ha cercato di impegnare, insomma, questo difficile periodo. Di tuffarsi nella musica, e infatti tra poco ascolteremo la sua nuova canzone che è un ritorno un po' alle sonorità di quegli anni 90 dei No Doubt. Non erano gli unici, ma c'è stata questa forse terza ondata del cosiddetto ska, no? Negli anni 90. Your new song reminds us a little bit of early No Doubt. And during the 90s, there was, I think it was the third wave already of a ska revival, right? I remember also Sublime, still from Southern California, and of course, No Doubt. And you did a little more research on the genre this time. Yeah, how did you know that? That's crazy. Yeah. I was like, wow, you did your homework. Yeah. No, I was just, I was trying to think, you know, if I did new music, what would it be? And I started really thinking a lot about like just when I discovered music and it started to kind of define me. And that's sort of 8th grade, 9th grade, you know, when you're like about 14, you know, and I really got into ska because for us it was underground and it was different and it was like rebellious and it was all about kind of like unity and it was, you know, anti-racist, and we were just kids trying to discover what was going to be the music we were into. And so basically when I started to write new music, I was like, I really want to write like music that is from, you know, where I started, like go full circle. And so this song sort of is, I'm glad that it makes you feel, you know, No Doubt and ska and all that, because that was the intention. It was like, I just want to make something fun right now, something that everybody can have a good time and just be lighthearted. So. Capito? Cioè, intanto mi ha detto hai fatto bene i tuoi compiti. È vero. Perché è vero che ha fatto questa ricerca adesso ultimamente sul genere musicale che catturò la sua attenzione quando aveva 14-15 anni, no? Ci piaceva lo ska perché c'era grande positività, ma era anche musica contro il razzismo, però magari ai tempi non conoscevamo così bene il genere, la prendevamo con l'entusiasmo, insomma, di teenagers, e con questo giro di nuova musica sono voluta tornare, diciamo, alle origini, alla musica che mi esaltava, da chiudere il cerchio, diciamo, no? Ci piace moltissimo. We love the song also because it's so 90s, that's why we love it. È molto anni 90, insomma. Io voglio sapere, è stata scritta durante la quarantena? You wrote it on the quarantine, right? I was in the quarantine, is that what you said? You wrote the song during the quarantine. Yes, and it's interesting you say it's 90s. I don't think it was intentional to be 90s, but that guitar on it somehow sounds really 90s. I agree. Yeah. But it wasn't actually on purpose. It just happened. I was writing everything on a Zoom, so that was really crazy. I know. I was like, I am writing a song on a damn phone right now. Like, this is crazy. Like, but it was actually not that bad. Like, once I did the first song, I was like, you can write songs like this. So right. I did have probably about 20 songs now, and I did most of them on Zoom. So it would be like one person in Hawaii, one person in LA, one person
in Oklahoma, and we're all writing a song together. But yeah, this song was written on a Zoom. Beh, una canzone che dicevo è molto anni 90, ma lei ha detto non di proposito, nel senso poi è uscito il suono così che ricorda molto gli anni 90. È una canzone scritta durante la quarantena, la cosa bella è che è stata scritta su Zoom, come molte cose, insomma c'era qualcuno collegato, uno alle Hawaii, uno in California, uno a New York. Però funziona. E ha funzionato, cioè è bello anche insomma aver scoperto come a distanza si possono fare grandi cose. Dice che ha già 20 canzoni pronte che probabilmente presto ascolteremo. Senti, il suo produttore nonché autore della canzone nuova di Gwen che stiamo per riascoltare di cognome fa Niccoli. You wrote and you co-wrote the song with Luke Niccoli, I think you pronounce it in America, right? So probably in Italy we would say Niccoli. Have you ever done some investigation on your Italian roots, like for example where is your family or that side of the family coming from? Yes, of course. Well, both of my grandparents, my grandpa, he came from a tiny town outside of Rome. Okay. So I know he's down there. And I don't really know my grandma, but they both ended up meeting each other in Detroit, Michigan, where there's a lot of American Italians. Right. And it's kind of a cool story because my grandma and her sister married my grandpa and his brother. Huh. So yeah, and so they all lived on the East Coast, which you guys don't know, probably aren't super familiar, but they're way in Detroit on the East Coast, and we were on the West Coast. So when I would go on tour, after my grandparents passed, I went to my aunt and uncle, it's complicated, but anyways. No, we get it. Yeah, well, when I walked into their house, it was the smell of the sauce was the same family. I was like, this is the sauce. Like, how can it be? La salsa è un classico, Oh, that's so nice. Cioè, hai capito praticamente, allora, origini provincia di Roma, no? Sì. Però praticamente... Sì, sono conosciuti a Detroit, però sono conosciuti a Detroit. Però la cosa è che il nonno ha sposato, la nonna ovviamente, ma la sorella della nonna ha sposato... Esatto. È stata una specie di doppia coppia, no? E quando uno è rimasto ad abitare a Detroit e l'altro a Los Angeles, ma quando poi sono mancati i suoi nonni è andata dai, come si chiamano, prozii forse, e ha sentito lo stesso odore di salsa al pomodoro. Esatto, che è una cosa tipica, insomma. È uguale, lo stesso profumo. Mi piace perché comunque lei diceva è bello parlare di queste cose di origini italiane anche per quanto riguarda Luke con cui ha lavorato in una radio italiana. Certo. We're listening to your new single, Let Me Reintroduce Myself. I want to say 2 words about your Christmas album because I am a black belt in Christmas songs and I love your... He's an expert. I'm a very expert in Christmas songs. I love your Christmas album. I think we can listen to your Christmas album even in summer. So thank you so much. Io sono un grande fan anche del suo album di Natale che si chiama You Make It Feel Like Christmas. Ok. In cui ci sono tantissime belle canzoni, tantissime cover insomma del Natale, per cui insieme a Let Me Reintroduce Myself vi consiglio di ascoltare anche quello. Thank you so much. Thank you. It's been Happy a pleasure, Christmas. That was so fun. I love you. I love Italy. I miss you. Ciao Gwen. Anche Italia, a presto. Ciao. Gwen Stefani con noi a Summer Camp. Let me reintroduce myself.